there are a lot of Ukrainian artists who are simply stolen, whose names are appropriated as Russian, and it's not something new that Russia wants to steal our history. Дуже сильно просякнуте такою мистецькою пропагандою Росії, імперською пропагандою Росії, яка десятиліттями вливала величезні гроші, в тому числі гроші їхнього Газпрому, на промоцію своїх імперських цінностей і свого імперського бачення культури. We don't have Putin war, we have colonial war. It is actually very clear for us, but not clear for Western colleagues. Bonjour, vous regardez la deuxième émission de l'Ukraine en Flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Kseniia Lytvynenko et dans ce projet, on vous raconte comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. Aujourd'hui, nous parlerons de la décolonisation de l'art ukrainien. La Russie, en tant que véritable empire, a toujours cherché à détruire tout ce qui était national, libre et différent. Elle a essayé d'anéantir tout ce qui n'était pas capable d'avaler, de digérer et de s'approprier. Et elle continue de le faire maintenant, 30 ans après que l'Ukraine est devenue indépendante. Depuis le 24 février 2022, le ministère de la Culture de l'Ukraine a confirmé plus de 150 épisodes de crimes de guerre qui ont été commis par les troupes russes contre le patrimoine culturel de l'Ukraine. Parmi les dommages figurent 171 objets qui ont le statut de monument, 146 objets de bâtiments historiques de valeur, 58 monuments et œuvres d'art qui ne sont pas enregistrés comme monuments du patrimoine culturel et 44 musées. Continuez à regarder cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos à venir. Notre première invitée aujourd'hui s'appelle Kseniia Lytvynenko, une spécialiste de l'art qui mène ses recherches à Bratislava sur la comparaison de l'art ukrainien et l'art slovaque pendant la Première Guerre mondiale. Nous lui avons demandé ce qu'il en était et comment les perceptions du public national et international ont changé après le début de l'invasion à grande échelle de la Russie. Écoutez. I think that the main point is the great interest to Ukrainian art in Ukraine and abroad, because in European countries people don't know, and even scientists don't know much about Ukrainian culture, about Ukrainian art in 20th century, for example. And if Russian avant-garde is quite famous all over the world, and it's just a great phenomena, but nobody knows that there are a lot of Ukrainian artists who are simply stolen, whose names are appropriated as Russian, and it's not something new that Russia wants to steal our history, to destroy it, to destroy everything which is just national and free. Yes, they were totalitarian empire when it was Russian Empire, and when it was Soviet Union, and we have difficult history a century ago and long ago. So it's our aim to talk about it now because it's a great interest and we have the opportunity. And art is also a chance to attract interest of people who are not interested in war. I live now in Slovakia, and I see that people they don't want to speak about war much more, so they are tired of it. But they are interested in art. It's always yes. And we have the duty to translate these researches which we have in Ukrainian and about some phenomena which are famous in Ukraine. For example, about Ukrainian art nouveau, that it was different from Russian, that we have different history, different art history, and we were not under the pressure of older brother, but older brother stole a lot of Ukrainian art and it just manipulated history. We now can tell the truth, and it's important and interesting, and it's on time now.
So I think it's the main duty of all Ukrainians, and people in Ukraine, who were never interested in art history. They now are interested in to look deeply in our roots, and to feel stronger that we have old history. It's just our basis, and it helps us to struggle, to feel self-confident, and to feel that we not want to be a part of European context in art also. We were the part of this context. We have these names as, for example, Kazimir Malevich, who is Ukrainian originally. He was born in Kiev, and not Russian Polish, but Ukrainian Polish artist. The name famous in all the world. And Sonia Delaunay, Alexandra Ekster. We have also the phenomena of executed Renaissance in the 60s, when a lot of Ukrainian artists and poets, they were shot for their values, and we see that cyclic history, that in a century now we have the same, but it's just new technologies, and but the idea and the ideology of Russian Empire are the same. So we have to speak about it in this art context. There are a lot of projects, small projects now. There are a lot of scholarship in different countries for Ukrainian artists, a lot of residences where Ukrainians try to use every opportunity that we are modern nation. We have contemporary art in European level, and for example, we have now open museums, and not a lot, but there are exhibitions which opened. And for example, Art Arsenal, one of the modern institutions who continues working during this time. And it's also a phenomenon for European countries that there's no war, all organizations are closed, but all artists try to do what they can do in this atmosphere. Ensuite, écoutons Olesya Drashkaba, artiste, rédactrice en chef de YouTube. Nous lui avons demandé si, à son avis, la valeur de l'art ukrainien a-t-elle changé pendant cette terrible guerre. Écoutez. На мою думку, звісно ж, змінилося. І само мистецтво змінилося. Але важливо це питання розглядати з внутрішнього та зовнішнього боку. Якщо говорити про бік внутрішній, то, напевно, більше українців, більш масово почали розуміти, що українське мистецтво, як і українська культура, українська історія, загалом є дуже важливою частиною нашої самоідентифікації і взагалі розуміння нашого минулого, дуже важливе для розуміння нашого теперішнього та майбутнього. Це, звісно, базові речі, які багато митців та мисткинь роками доносили до українського суспільства, але зараз мені здається, що ми стали більш-менш почутими. Також дуже важливим моментом є те, що українське мистецтво і українська культура загалом завжди були частиною визвольного руху українців проти росіян, в тому числі, і руху за незалежність. І зараз наші митці та наші мисткині доносять, свідчать про злочини росіян так само, доносять правду про Україну і волонтерять, і деякі, і велика частина насправді захищають Україну зі зброєю в руках в тому числі. І це створює таку певну велику довіру до українського мистецтва серед українців, в тому числі, мені здається, що в цьому теж є важлива причина, що багато митців і мисткинь борються разом з нашими військовими в тому числі. Говорячи про зовнішні українську діяльність українського мистецтва, мені дуже не подобається, коли називають це мистецький фронт, тому що все-таки Оксана Забушко права, що фронт у нас на даний момент мілітарний, і без цього мілітарного фронту ми не змогли би ні писати, ні малювати, ні знімати, ні що завгодно робити в нашій країні. Але певні місії мистецтво має виконувати і виконує.
І тут дуже важливо є підбір образів і слів, а також гучність українського голосу. Якраз Сергій Жадан нещодавно в своїй блискучій промові на врученні премії миру сказав, що українцям важко підбирати слова для аудиторії світової, тому що дуже багато слів зараз не доносять того, що звикли, як ми звикли їх розуміти і наділяти. Навіть слово «мир» для українців має зовсім інші значення, ніж слово «мир» для пересічних громадян, або для тих же українців 10 років тому. Так, і знаходити ці образи, знаходити слова, знаходити ці сенси, якими транслювати сьогодення України, цю реальність до західної аудиторії дуже важливо. А також гучність голосу, використовування великих площадок. Непроста річ насправді, тому що ми знаємо, що мистецьке середовище, мистецький бумон насправді досить такий, важке для змін середовища, і плюс дуже сильно просякнуте такою мистецькою пропагандою Росії, імперською пропагандою Росії, яка десятиліттями вливала величезні гроші, в тому числі гроші їхнього Газпрому, на промоцію своїх імперських цінностей і свого імперського бачення культури, до якого, ми знаємо, анексовано дуже багато українських художників, дуже багато не тільки українських художників, а й художників інших окупованих в свій час Росією територій тощо. І зараз дуже важливо, тобто, не тільки доносити правду про нашу війну, а ще українські митці стикаються з тим, що треба дуже багато переконувати західну аудиторію в тому, що багато речей, які вони звикли вважати правильними, такими аксіомними, вони є не такі, їх варто підвішувати і дивитись на них інколи і нашими очима. І це непроста задача, як мінімум, непроста, але це, звісно ж, потрібно робити. Écoutons enfin Alevtina Kakhidze, artiste ukrainienne. Elle nous parle de sa vision personnelle de la décolonisation de l'art ukrainien et elle nous raconte son expérience en tant qu'artiste. Hello, my name is Alevtina Kakhidze. I was traveling so much this year during the Russian-Ukrainian war. I met so many people, and it was absolutely clear that many Ukrainian artists started to talk that we don't have Putin war, we have colonial war, which is actually very clear for us, but not clear for Western colleagues. And those process of decolonization is actually needed to be done, and we try to do it in such a short term. And it's hard because for many Western colleagues it's not clear where Ukraine is. And just will give you a few examples. For instance, main figure Kazimir Malevich, he's so related to Ukrainian context, and it's such a discovery and not clear question for many Western colleagues that he belongs to Kyiv so much, of course to Russia as well. So it's one of those things. For instance, if to talk about scientist Vavilov, he also part of Ukrainian context is not also clear. So there are this job to really talk about some personalities which are very important for world knowledge. They are Ukrainian, they were Ukrainian. Another thing, people in the West, they really can't divide that Soviet Union also was somehow transformed empire, which was demolished in 1991, but still, as we can see, it's not really yet, let's say, how to say even. It's still exists. It's interesting. And if to talk about the work of mine, I'm not a theoretician, but I remember when I was given a lecture in Warsaw, I was talking that if you want to talk about my language, so my grandma, she spoke Ukrainian in Donbass, but my mom never spoke Ukrainian, but they all time lived together, my mom and my grandmother. And it's interesting that my mom died in 2019, and even I haven't asked
her when she switched to Russian. Of course she did, because it's not possible that, let's say, my grandma could speak to her Russian because she didn't know this. And I remember this story really helped to many of my friends in the West and even theoreticians to understand how complicated colonization story of Ukraine is. So it's really so hard job, and I'm not a theoretician, but still we need somehow to accumulate many methods. For instance, if I just talk this story, it's like personal story. Sometimes it also does work. Or for instance, I could just talk that I grew up with Russian culture, and basically that we do know this Russian culture so much, and how we can look on so many imperialistic pages in it. And it's again, this is huge privilege that we really do know this language, and we can help world community to understand this. And this work or this job is not so easy, I would say, and it doesn't work so quick, because if you just imagine that people have to really put many stereotypes on a side, and it's never so easy for anyone. Voilà, c'était le deuxième épisode de l'Ukraine en flammes, projet de l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Kseniia Ogarkova. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Dans la description sous cette vidéo, vous trouverez des informations utiles sur la manière dont vous pouvez aider l'Ukraine à résister devant l'agression russe. Si vous trouvez notre travail utile, n'hésitez pas à mettre votre commentaire et à partager cette vidéo. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine. Slava Ukraini!